A little bit more who we are as leaders. Я хочу поговорить немножко о том, чтобы мы открывали больше, кто мы как лидеры. I'd like to talk about how we go from potential to influence. Хотел бы поговорить о том, как мы от потенциала переходим к влиянию. Now, when I say to someone young, you have great potential. Когда я говорю кому-то из молодых людей, что у тебя большой потенциал, If I say, Galina, you have great potential in the future. например, у тебя большой потенциал в будущем. That's a compliment, huh? Это комплимент. I think of what God is going to do. Я просто думаю о том, что Бог может сделать. But when we get older, Но когда мы становимся старше, we would like to grow in our influence. мы хотим говорить в нашем влиянии. If I only have potential when I'm old, it's kind of something is missing in my life. Huh? Если у меня только потенциал, когда я уже пожилой, чего-то в жизни моей не хватает. Potential becomes real. Но потенциал должен стать реальным. And I'm starting to have influence. И чтобы я мог начать влиять. So there is just having potential is good, but it's not all there is. It needs to become real. Просто потенциал это хорошо, но это не все, что должно быть, потому что он должен стать реальным. One of the most basic commandments that we receive in the Bible. Одно из основных повелений, которые мы видим в Библии. In Genesis 12, verse 3. Это Бытие 12 глава 3 стих. Could you read that for me? It's the command or the promise that God gives to Abraham. Это то, что повеление, которое Бог дал Аврааму. And it says there. Yeah. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. Благословятся тебе все племена земные. It's a good scripture to remember, huh? Это хорошее место Писания, чтобы его запомнить. Genesis 1, 2, 3. Бытие 1, 2, 3. Huh? То есть 12 глава 3 стих. 1, 2, 3. Just put the point at the right place. Просто да, поставьте знак, разделяющий главу и стих в правильном месте. And in that scripture it says, I will bless you. И там говорится, я благословлю тебя. And you will become a blessing to all. I don't know how the Russian translation says here, but some of the translations say to all nations and to all generations. Just only in you the all nations will be blessed. In you all nations will be blessed. Some, as I said, some say all nations, all people, all generations, all nations, everybody will be blessed. То есть многие говорят, что все нации, все люди, все поколения будут благословены. So that's the promise that was given to our father of faith. И это обещание, которое дано нам отцом веры. That's the inheritance that we receive from him. Это наследие, которое мы приняли от него. I will bless you. Я благословлю тебя. And you will be a blessing. И ты будешь благословением. And the kingdom of God is never about self. И в Царстве Божьем это никогда не касается только вас. Bless me, bless me, bless me. Благословляй меня, меня, меня. No. It's I will bless you. Это я благословлю тебя. And you will be a blessing. И ты будешь благословением. It's like a flow. Это как поток. And I think our society Я думаю, что наше общество is desperately looking for people who are a blessing. Они очень нуждаются в людях, которые являются благословением. You know, we talk about sharing the gospel or being evangelists and going on the streets. Делиться посланием, быть евангелистом, идти на улицы. That's all good expressions of sharing the gospel. Это все хорошее выражение о том, как делиться Евангелием. But I think the even more basic thing is to say, I will be a blessing wherever I am. Но я думаю, что на более, скажем, основополагающим будет «Я буду благословением». I've kind of made a little list. Я сделал такой небольшой список. To say, what is it to be a blessing? Когда это благословение? To make a good, positive contribution. Чтобы сделать хороший, позитивный вклад. Instead of not contributing or making negative contributions. Вместо того, чтобы вообще ничего не вкладывать, либо сделать негативный вклад. To encourage.
Следующее — это ободрить. When we encourage others, it's a blessing. Когда мы ободряем других, это благословение. I remember one of my daughters. Я помню, одна из моих дочерей. She was probably in 10th grade in school or 11th. Она была где-то в школе в 10 или 11 классе. And when she came home, когда она пришла домой, she often would talk about the school and the teachers, like teenagers speak about school and the teacher, you know. Когда она приходила домой, она всегда обычно отзывалась о учителях и о школе, ну, как обычно подростки это делают. Oh, it was boring. Она была скучна. Oh, the teacher was, you know, and just complaining about school. Ну, она жаловалась на школу. I've heard many young people complain about school. Я слышал, что многие молодые люди, они жалуются на школу. If the teacher stays inside, he has no good ideas about what he can do outside. Ну, мы были внутри с учителем, у него не было никаких хороших идей, чтобы можно было выйти на улицу, чем заняться. If he shows a movie, it's boring. You know, it's just always something that doesn't quite work. Если учитель показывает фильм, то это скучный фильм, всегда что-то так не очень. And I was talking to my daughter about how she could be an encouragement. И я поговорил со своей дочерью о том, как она может быть ободрять. I can't do that. Я не могу это делать. They will think that I'm collecting brownie points. Они думают, что я собираю kissing up or ну, короче, такие очки за то, что делаешь. earning favor. Yeah, by just being nice, you know. Ну, такие собираешь одолжения. То, что ведешь себя хорошо, это хорошенький ты, как бы ты вот таким образом собираешь очки. She said this is not popular. И она говорит, ну, это вообще не популярно в школе. Nobody makes that. Никто вообще этого не делает. So I was engaged in a few talks over several weeks with her. Ну, я вовлек себя в несколько таких разговоров на протяжении нескольких недель с ней. I forgot all about it. И потом я вообще уже забыл даже об этом. And I went to a parents' meeting one day. И потом я однажды, когда проходило детское собрание, when I walked into the school, и я пошел в школу, a teacher came running to me. Вдруг учитель ко мне подбегает. That I didn't know. И я не знал, чем он. I hadn't met him before. Я даже его не встречал, честно говоря, раньше. And he came, "Hello, Mr. Loi. Он говорит, здравствуйте. So nice to meet you." Так хорошо вас встретить. And I said, "Oh, nice to meet you. I don't know you, but it's nice to meet you." And he said, "Do you know what happened to me?" Вы знаете, что со мной произошло? I said, "Something really extraordinary must have happened to Я him." думаю, наверное, что-то очень такое особенное с ним произошло, раз он так. He said, "After our class of chemistry, после нашего урока по химии, your daughter and her friend came and encouraged me. Твоя дочь, ваша дочь и подруга ее подошли и ободрили меня. And they helped me to put away the tubes and the stuff." Они мне помогли там убрать все эти там колбочки, мензурки. He said, "This has never happened to me." Ведь со мной такого никогда не было. Just a simple word of encouragement. Просто простое слово ободрения. In the life of a teacher. В жизни учителя. The kingdom of God is about being a blessing. Царство Божие, оно говорит о том, чтобы быть благословением. In contrast to discourage, Ну, как бы противоположность ободрению – это разочарование или, наоборот, унижение. to build А следующее – это чтобы строить что-то, созидать. instead to just pull down. И противоположность этому – это разрушать. I think also to multiply Также приумножать, instead of just consume. вместо того, чтобы просто потреблять. We live in a time where consuming has become very popular. Мы живем во времена, когда потребление очень популярно. We want things for us. Мы хотим что-то для нас. Consumer society. То есть общество потребителей. And I don't have all the figures clear in head, but we know that the Western nations like Europe and America consume most of the energy that is produced in this world, in contrast
to the rest of the world. И у меня нет цифр конкретных, но я знаю, что западное общество, Америка, они потребляют больше энергии, чем весь остальной мир. To be responsible, to take responsibility, Быть ответственным, брать на себя ответственность, rather than just being indifferent. Лучше, чем быть безразличным. You know, responsibility Вы знаете, ответственность is an interesting thing in life. вообще это очень интересно, что у нас есть в жизни. Indifference means, oh, I don't care. Ну, безразличие, значит, мне все равно. There's all dirt on the floor, but it's not my problem. Там грязь на полу валяется, это не моя проблема. There's all, everything is messed up, but it's someone else's responsibility. Там где-то все мусор, какая-то грязь, кто-то там за это отвечает, пускай занимается. Responsibility means I can see a situation. Но ответственность значит, что я вижу какую-то ситуацию. And I have a response in that. И у меня есть ответ на эту ситуацию. English has a nice play on word that probably doesn't work in Russian. В английском есть хорошая игра слов, которая, возможно, не сработает в русском. Response able. То есть ответ, способность. No, someone is able to respond in a situation. То есть слово ответственность у них можно разделить на два слова: ответ и способность. То есть кто-то способен что-то сделать, ответить на что-то. He has something he can do. He has an ability to respond. У него есть что-то, какая-то способность, которую он может ответить на что-то. To shape, to destroy. То есть формировать, разрушать. To cheer up. То есть вдохновлять, поддерживать. I think that's also something I observe quite a bit in our time. Lots of people are good at making comments. Я тоже заметил в нашем мире, в современном мире, люди очень быстрее способны делать комментарии. They're maybe not even critical, but they're just commenting everything. Ну, и, возможно, не критичные, но они все комментируют. Have you seen? And they're just making comments instead of giving a good feedback. И они просто вставляют свои комментарии вместо того, чтобы дать хороший какой-то отчет о том, что происходит. Or being passionate about something. Тоже это страсть по отношению к чему-то. Or just being cool and. Или просто быть таким вот тепленьким. Ладно. I sometimes also like to use that picture of in a body, in a group of people, am I more like the heart? Также замечал часто, что в группе людей как бы быть сердцем. Or am I more like the stomach? Или, например, я могу играть роль желудка. No, the difference, the heart brings life to every part of the body. Понимаете разницу в чем? Сердце приносит жизнь во все части тела. It brings the oxygen. Кислород приносит. To my fingertips, so that I can do this. Кончики пальцев, чтобы я мог так делать. It pumps life to the extremities of the body. Оно просто качает жизнь во все доверенные части тела. Or am I more like the stomach that feels hungry all the time? Или же я больше как желудок, который постоянно голоден. I like good food and мне нравится хорошая еда. I know the stomach is also important. Знаю, что желудок тоже важен. But sometimes it just helps me to think, what do I want to be in a group? Но иногда это помогает мне думать, кем я могу быть в этой группе. Am I an influence? Также влияние. Or do I just want to have a position? Или мне важна только позиция? I've tried to use different words to kind of describe a little bit what I mean by being a blessing. Я попытался использовать несколько слов, чтобы описать, что значит быть благословением. Words that are not just spiritual words, but kind of help us understand it has to do with daily life. Не просто какие-то слова или духовные слова, но слова, которые помогают нам увидеть, кем я должен быть в повседневной жизни. And I believe in order to be a blessing, я верю, для того, чтобы быть благословением, it's kind of like three things that we need in our life. Это как три такие вот пункта, которые необходимы в нашей жизни. One is like a gift. Первый это дар. One is like trees that grow. Один это как деревья, которые растут. And one is like
box of tools. И последнее это как коробка с инструментами. And I'd like to Ящик с talk инструментами. about these three aspects that make us a greater blessing for the people. И мы будем говорить о всех этих трех аспектах, которые помогут нам быть благословением для людей. First, the box, И первый ящик the gift, is what God has given us. – это дар, то, что Бог дал нам. Strengths and talents. Сильные стороны, таланты. God has given to every person strengths and talents. Бог дает это каждому человеку. No one came to this world with nothing in their bag. Никто не приходит в этот мир с пустым мешком. God created us, and each one of us were given strengths and talents. Каждый приходит в этот мир, и каждому даны сильные стороны, таланты какие-то. And sometimes you haven't quite discovered them. И иногда нужно потратить усилия, чтобы открыть их. We need to find out what they are. И нам нужно узнать, что же это за дары и таланты. You know, sometimes you see little children, Иногда мы можем наблюдать за маленькими детьми. and you already see some of the strengths and talents when they're very small, and when they're older they still do the same thing, you know. И уже можно тогда заметить какие-то дары в них или сильные стороны, и чтобы даже не вырастут, они будут делать то же самое. One of my daughters, when she was 3 years old, Одна из моих дочерей, когда ей было 3 года, we were living on the YWAM base, мы жили на базе молодежной миссии. and she just liked to talk to people. Ей просто нравилось разговаривать с людьми. When a new class would come in, Когда приезжала новая школа, когда приезжала, she would go and say, "Hello, who are you?" она ходила, здоровалась: «Привет, как ты?» And within a couple of days, she would know everybody that was in the new term. No? И через пару дней она уже знала весь новый заезд в школе. I could say, you know, who is that girl, you know, that often wears that scarf, you know? She, oh yeah, this is Michael, you know. Я часто например, думаю, ну а кто вот эта вот девушка, которая все время шарфик носит? Это Майкл. And sometimes she would go to someone and say, I don't know you yet. А иногда она подходит к кому-то и говорит: а вот я тебя не знаю. Later on, she studied languages. А потом она начала изучать языки. Communication is just one of her talents, you know. И вот коммуникация – это один из ее талантов. Something that God has given her. То, что Бог дал ей. And now she's a teacher in a high school for languages. А сейчас она учитель в средней школе, преподает языки. And it's something that God has given her even when she was a small child. Это что-то, что Бог ей дал, когда она еще была даже ребенком. Then there is what I have described with the picture of the trees. There is our attitude and character. И картинка, которая обозначает деревья, это касается нашего отношения и характера. It's who your personality is. Кто вы как личность? I said yesterday, sometimes you have people that are talented but unwilling. Некоторые люди есть талантливые, но они не желают что-то делать. And sometimes you have people that are very willing but unable. Но есть люди, которые желают что-то сделать, но не способны. Talent without character can be very dangerous. И талант без характера может быть очень опасен. And sometimes you have people that are very talented, Иногда могут встречаться люди, которые очень талантливы, but they don't have character, но у них нет характера, and it will destroy them. и это их разрушает. I think Michael Jackson was a very talented person, Я думаю, что Майкл Джексон был очень талантливым человеком, one of the best musicians. один из лучших музыкантов. But somehow, in his character, he didn't quite develop. He stayed like a child. Но каким-то образом в своем характере он не развился, он остался ребенком. And this talent destroyed him. И вот этот талант он разрушил. People, when they become famous, Люди, когда они становятся известными, знаменитыми, their talent, if there is no character to support that, will destroy them. то талант, если он без характера, который бы поддерживал ее, просто разрушает таких людей. And I think the music world is full of those kind of people. Я думаю, что музыкальная сфера полна таких людей. And just there's so many names of people that are highly gifted, but they didn't have the strength to carry their talent. И есть целый список людей, которые были высоко одарены в этом,
но не имея характера, просто они разрушили себя. Amy Winehouse, very talented. Winehouse, huh? Эми Уайнхаус. She couldn't handle her talent. Она была очень талантлива, но не смогла справиться с своим талантом. Whitney Houston. Уитни Хьюстон. Just name after name То есть имя за именем of people who were almost killed by their talent. которые были просто, имели большие навыки в своем And таланте. that's why character is such an important thing. И вот почему характер очень важен. That's why it's important to be involved or be involved in character training. Вот почему очень важно вовлекаться и работать над своим характером. That's why I believe a DTS is something very good to do. Тренировать его, и поэтому вот школа ученичества это очень хорошо помогает в этом. It trains you in your character. Она помогает тренировать ваш характер. In some of the DTSs I've observed, they don't want you to use your talent for the first few weeks and months, you know. А в одной школе ученичества, в которой я был, они даже не давали использовать таланты первые пару месяцев. We don't want to know you by your talent, we want to know you by who you are. Мы не хотим узнать ваш талант, мы хотим знать, кто вы на самом деле. And the third area, И третья область, which was described by this toolbox, которую я описал как ящик инструментов, are the skills. это навыки или способности. Strengths and talents are a gift. Сильные стороны, таланты – это дар. It's something God has given you and there's really nothing you can do about it Это то, что Бог дает вам, и вы ничего с этим не сможете поделать. other than discover it. Но только открыть в себе их. It's a gift of God. Это дар Божий. Character Характер is something that has to grow. – это что-то, что должно расти. Character is not just given, Характер не дается просто так. it develops. Он развивается. It's like a tree that Как grows дерево, up. которое растет. And tools И инструменты is something that you can learn or acquire. – это то, чему ты можешь научиться, и то, что требуется. You can collect it. Ты можешь собирать их. The life of a person becomes a good contribution and a blessing А жизнь человека становится хорошим вкладом и благословением, when talent, character, and skills grow together. когда таланты, характер и навыки, и способности, они растут вместе. When they have talent, they want to, and they know how to. Те, у кого есть талант, они хотят и не знают как. That's why I believe these need to grow together. Вот почему это все должно расти вместе. It needs to be in balance. Должно быть сбалансировано. Otherwise, you might have very talented people Иначе у нас могут быть очень талантливые люди with a bad character, с плохим характером. or people with a good character Или люди с хорошим характером, but with no tools. но без инструментов. So when I work with young people and with leaders, Поэтому, когда я работаю с молодыми людьми, с лидерами, I challenge them to work on all three areas. я даю им вызов, чтобы они работали во всех трех сферах. Strengths and talents need to be discovered. И сильные стороны таланта должны быть открыты. You have them. Они у вас есть. They're there. Они там. God has given you. Бог дал их вам. He's been fair to each one of us. Он ко всем относится одинаково. In the story that we read in the New Testament, we realize some have maybe more talent than others. В Новом Завете мы видим в Писании, что у кого-то может быть больше талантов, у кого-то меньше. But that's not the issue. Но это не вопрос. He's given talent to everyone. Он дает таланты каждому. And that's in God's hand why He would give someone more and someone less. И это от Бога зависит, кому Он больше чуть даст, кому меньше. And it's also not His interest. Do you have more or less? His, yeah. Это Его решение, Его интерес, кому дать больше, кому меньше. His interest is what do you do with your talent.
Но ему также важно, что ты делаешь с этими талантами. if it's small or if it's big. Они маленькие или большие. So, if you want to discover, Если ты хочешь открыть в себе эти таланты, you need to look for it. нужно искать этого. No treasure hunt, no treasure. Если не искать сокровищ, то их и не найдешь. I think our lives sometimes is like a treasure hunt. Я думаю, что наша жизнь иногда похожа на вот такую охоту за сокровищами. You're trying to find out what is it that God has given me. Мы пытаемся найти, что все-таки Бог мне дал. What are some of the talents? Какие таланты? What are the things that I seem to do well without a lot of training? Что я могу делать хорошо, даже без какой-то особой подготовки? When am I at my best? В чем я очень хорош? Sometimes we say, when is the tree full of sap? You know, there's strength in the tree. Иногда говорят, что если дерево полно соков, то это дерево полно силы. Attitude and character Отношения и характер, needs to be trained. они должны быть обучены и подготовлены. No, the humanist worldview Гуманистическое мировоззрение kind of says, just let the child develop. говорит, что позвольте просто ребенку развиваться. It's, I think, Jean-Jacques Rousseau, the great humanist philosopher. Я думаю, Жан-Жак Руссо, один из великих философов-гуманистов. He said, a child is like a tree. Он говорит, что ребенок это как дерево. Just let it grow. Просто позвольте ему вырасти. Now, we know what happens to a fruit tree or to a tree that you just let grow. И мы знаем, что происходит с фруктовым деревом, когда ты просто позволяешь ему расти. It grows in all directions. Оно растет во всех направлениях. It has many leaves. У него много листьев. Many branches that are without fruit. Много веток, которые без фруктов. One of my hobbies is at my home I have several, that's a difficult one now for a German speaker, vines. Is that right? Sounds like a grape. Grape, the plant, vine. Okay. Vines, like vineyard. Yeah, like the tree that grows on the house. Yeah, makes the Yeah. Короче, у меня в моем саду одно из моих хобби, которое у меня есть, у меня растут такие вьюнки, которые оплетаются, там растут вот по, там, например, делаешь какую-то для них ограду, они потом оплетают и растут так. And I learned one thing. Я научился одному. The more I prune it, Чем больше я обрезаю, the more fruit is on it. тем больше там плодов на этом вот венке. If I don't prune it, Если я не обрезаю, lots and lots of leaves. очень много-много листьев. And they also make what they are called water shoots, like a branch, like a shoot that grows very fast. Или очень много таких усов, которые очень быстро растут. So within a week or two, they can grow really fast. За неделю, за две они очень могут быстро вырасти. They're full of water, Они полны воды, but they have no fruit. но там нет плодов на них. So Растут они там. you have to go Нужно ходить и regularly регулярно. and look where are the water shoots. И смотреть, где эти усы, чтобы их отрезать. You break them out Или отламывать. so that the water goes into the fruit Чтобы эта вода, соки эти шли в фрукты, and not into the shoot. а не вот в эти усы. Character training is painful sometimes. Тренировка характера иногда вызывает боль. If you just let it grow, Если просто позволить этому расти, you might have lots of shoots and a lot of leaves. возможно, у вас будет много листьев, много таких вот отросточков, усов. So who wants to have fruit needs to be willing to be pruned. Те, которые хотят фруктов, чтобы было много плодов, они должны хотеть, чтобы их обрезали. Without pruning, you will have only leaves. Без обрезания у вас будут только листья. I think it's so important in our lives as we develop Я думаю, что очень важно в нашей жизни, когда мы развиваемся, that we have meaningful relationships чтобы у нас были отношения, которые имеют для нас значение. in which people can tell us areas in our lives that need to be pruned away. Чтобы были люди, которые могут говорить
в разные области нашей жизни, о том, что там должно быть произведено обрезание. who give us honest feedback, Те, которые могут дать нам честный отчет или ответ. who help us to deal with our anger, Те, которые помогают нам разбираться с нашим гневом. who help us to deal with our self-pity. Те, кто помогают разбираться с самосожалением. People you can go to and ask for help. Туда, куда можно пойти и попросить помощи. It's called discipleship. Это называется ученичество. Some people call it mentoring. А некоторые называют менторством I like the word mentoring или наставничеством. because of its meaning. Но мне нравится слово «ментор» из-за значения. You know what the word mentoring actually means? Знаете ли, что значит слово «ментор» или «менторство»? In the Greek stories, sagas, В греческой истории или саге there was a king, был царь, and he left his home for a long trip. и он уехал из своего дома на длительное путешествие. The king had a son, И у царя был сын, and he wanted that son to be prepared to become the king one day. и царь хотел, чтобы его сын был приготовлен однажды стать царем. And the king found a man И царь нашел человека, who he gave him the task to look after his son. которому он поручил воспитывать и смотреть за своим сыном. And in the Greek saga, И вот греческая сага, this man was called Mentor. в ней он назывался ментором. That was his name. Это было его имя. And today we call that mentoring. А сегодня мы называем это менторством. Which means actually nothing else than you're preparing someone to become a king. Что значит, не больше, не меньше, вы готовите кого-то стать царем. Isn't that powerful? Разве это не сильно? If I'm mentoring someone, I'm helping him to become a king's kid. Если я ментор кого-то, помогаю ему стать царским ребенком. In the sense not of just singing and dancing, but living like a king's kids. Не просто быть царскими детьми, которые просто поют, танцуют, но теми, кто живет по тем принципам. I need people to help me to become more like a king. И мне нужны люди, которые помогли бы мне стать больше похожим на царя. I need help. Мне нужна помощь. I need people to speak into my life. Мне нужны люди, которые будут говорить в мою жизнь. I need people who tell me, you know, Christoph, that was just too much. Те, которые бы сказали: Кристоф, ну это уже слишком. That was, you know, and they give me feedback. Те, которые бы мне как-то давали какие-то отзывы свои о том, что происходит. I think this is a very important aspect of a leader's life. Потому что очень важный аспект лидерской жизни. Is his willingness to receive feedback. Это желание получать вот эти отзывы And to change. и изменяться. Otherwise, our character will grow wild. Иначе наш характер будет таким диким. And there will be very little fruit. И будет очень мало плодов. Third, Третье. decide. Это решение. With the skills and tools, Это касается навыков и инструментов. there is so many things that you can learn Есть так много того, чему можно научиться, that will make you a blessing. что может сделать вас благословением. And I believe that I look at my life sometimes and I think it's like a toolbox. И я верю, когда я смотрю на свою жизнь, это похоже на ящик с инструментами. There's a hammer, Там молоток есть, there's a screwdriver, там отвертка есть, there are different tools. разные инструменты. Some of them I almost never use. Какие-то из них я почти никогда не использовал. I love tool shops. Мне нравятся магазины с инструментами. My wife knows that it's a great temptation when I go to tool shops. Моя жена знает, что для меня это большое искушение, когда я туда захожу. Christoph, don't buy too many tools. You don't need them. Она говорит: Кристоф, не покупай слишком много инструментов, они тебе не нужны. So some time ago I went to a tool shop.
Какое-то время назад я пошел в такой магазин. I don't know if this is known. Hornbach. No, it's huge. You know, just you can build a whole house. You know, everything is there. That huge. It's like a store. Не знаю, есть ли у вас такой, вы слышали, магазин Хорнбах. Это такой громаднейший магазин, там куча всего, можно целый дом построить. And I found a tool. Я нашел один инструмент. It wasn't big. Ну, небольшой. It was a screwdriver. Это была отвертка. That had an angle. У которой был угол. So you could actually, you know, reach behind something and turn the screw, you know. И ты можешь залезть куда-то к болтику, который до которого нет хорошего доступа, и открутить его. I liked it. Вот мне это понравилось. I wanted it. Я хотел это. Did I need it? Нужно ли это было мне? No. I didn't have a project where I needed it. Нет, у меня не было даже в мыслях какого-то проекта или работы, для которой бы это мне понадобилось. But I thought to myself, one day I'm going to need it. Но я подумал для себя, однажды это мне понадобится. I bought it and put it into my Я toolbox. купил это и положил в свой ящик с инструментами. Time went by. И время шло. And one day my wife comes and says, you know that cupboard there in that room? Однажды приходит ко мне, говорит, знаешь, там у нас есть шкафчик для посуды. There's something loose behind there, but I can't get there with a screwdriver. Говорит, и там что-то такое разболталось, но я не могу отверткой залезть туда. I said, I have the tool. А у меня есть инструмент. And I took it out of my box. Я беру это в свою коробочку. And I was a hero. И я герой. Yeah. Да. I was able to solve the problem И я смог решить эту проблему with that tool. с этим инструментом. Now, I'm using this as an example Но я использую это как пример. to say that sometimes you're learning things that we don't know quite why. Иногда мы учимся чему-то, о чем мы даже не знаем, для чего это нам надо. Why should I learn this? Зачем этому я научился? Why should I do this? Зачем мне это делать? Why should I learn French? А зачем мне вообще французский Why изучать? should I learn Russian? Или русский зачем мне изучать? Why should I learn an instrument? И зачем мне учиться на инструментах играть? Why should I learn accounting? Или зачем мне учиться? You don't know quite why, И ты не понимаешь толком зачем. but you have an opportunity to learn something, Но у тебя есть возможность чему-то научиться. and you're having an attitude of saying, I'm going to get this tool. И у вас такое отношение, я собираюсь взять этот инструмент. I don't know quite why now, Я не знаю еще толком зачем сейчас мне нужно. but maybe one day. Но однажды. You know, I think that teachers learn something in common all over the world. Я думаю, что учителя, они учатся чему-то общему по всему миру. What does the teacher answer when the student asks, why do I have to learn this? Как вы думаете, что отвечают учителя, когда студент спрашивает, а зачем я должен это изучать? What does the teacher say? Что учитель говорит? One day you will need it. Однажды тебе это понадобится. I don't know why teachers all over the world give the same answer. Не знаю, почему учителя по всему миру дают один и тот же ответ. And I think there's truth in that. Но я думаю, в этом есть истина. Sometimes we're learning things that we don't know why. Иногда мы учимся чему-то, не зная зачем. And it's difficult И тогда трудно. because we're lacking the motivation. Потому что недостаток мотивации. I think languages Я думаю, языки is a wonderful tool Языки — это замечательный инструмент, that you have in your toolbox. который у вас в вашей коробке ящике с инструментами. I wish I had Russian in my toolbox. Я бы хотел, чтобы у меня в моем ящике был русский инструмент, I don't have it. но у меня его нет. I have some other ones. Но у меня есть другие. I have French, I have English, I have German, Французский, немецкий, Italian, Spanish. итальянский, испанский. So there are some tools there. Там есть какие-то инструменты. But you see, every language tool that you have in your box Но каждый этот инструмент или язык-инструмент в вашем ящике gives you a greater opportunity to be a blessing. дает вам большую возможность быть благословением. Gives you the opportunity Дает вам возможность to speak the word of love and acceptance into the person's life.
говорить слова любви и принятия в жизнь человека какого-то. I believe that language very much is an issue of the heart. Я думаю, что этот язык очень связан с вопросом сердца. Yes, there are some words you have to learn. Конечно, есть слова, которым нужно научиться. You have to go through lists of vocabulary. Вам придется пройти через список словаря. But I believe in the core, it's a question of your heart, Но я верю, not of your что reason. именно основанием всего это вопрос вашего сердца. Because Jesus says, I'm the Word. Потому что Иисус сказал, «Я есть Слово». He is communication. Он коммуникация. The words of life come from Him. Слово жизни пришло от Него. The Word became flesh. Слово стало плотью. So language has to do with one of the great passions of God. Поэтому язык имеет дело с одной из самых больших, это страсть Божья, одна из самых больших. To share His love with the people. Делиться своей любовью с людьми. Now in Switzerland, В Швейцарии we have 4 languages in a very small nation. у нас в нашей маленькой нации есть 4 языка. The 2 bigger ones are French and German. Два наиболее больших распространенных это немецкий и французский. Every student И каждый студент has to learn either French or German, depending on what side they're living. Должен научиться либо немецкому, либо французскому, в зависимости от того, в каком части он живет. As their first foreign language. Их первый иностранный язык. 7-8 years. 7-8 лет. But most of the students, Но большинство студентов at the end of school, в конце школы they say, I cannot speak French. говорят, я не могу говорить по-французски, I cannot speak German. не могу говорить по-немецки. So, but didn't you go to school 8 years and learn that language? А разве ты не ходил в школу и 8 лет изучал этот язык? No. Нет. Why? Почему? Why? Почему? Because there is resistance in the heart. Потому что в сердце было противостояние. No, the French and the Germans, they don't really like each other too much. Вы знаете, что французы и немцы не особо любят друг друга. They have a different way of living. У них разный стиль жизни. The French, they like to, enjoy life. А французам нравится наслаждаться жизнью, едой. The Germans are more, speakers are more, work hard. Немецкие учителя, они как-то более работают тяжело, стараются. Of course, there's also a war that put a big divide between the two nations. Также была война, которая поместила большое разделение, сделала большое разделение между нациями. So it's not the most natural thing. Поэтому это не такая наиболее естественное что-то. So if there is resistance, И поэтому, если что есть в вашем сердце какое-то противостояние, it's hard to learn a language. очень тяжело учиться языку. But if you love a language, Но если вам нравится язык, I know a story, it happened in King's Kids. я знаю историю, которая произошла в King's Kids. This boy from the German part of Switzerland, Мальчик из немецкой части Швейцарии, from the mountains, kind of a very remote place. из гор, где-то там очень далеком таком месте. A place where sometimes you think people live who are not so intelligent because they're so remote, И даже люди думают, что они не настолько умны, потому что живут очень там удаленно. He comes to a camp and he meets this girl from the French part of Switzerland. И он приехал в лагерь и повстречал девушку из французской части Швейцарии. They like each other. Они понравились друг другу. Flush. Вспышки такие. And suddenly 2 people that couldn't speak together before, И вдруг 2 человека, которые не могли раньше друг с другом общаться, разговаривать, very quickly start to speak. очень быстро начали говорить. Sometimes with words, sometimes just with the eyes. Иногда словами, иногда просто глазами. But they communicate. Но они смогли общаться. Why? Почему? Because they want to. Потому что они хотели. They have an interest. У них был интерес. They are in love Они были влюблены with that person вот в этого человека, or with that language. либо в этот язык. I was in Nepal, Я был в Непале, and there was a foreign young lady in that class. She was an American girl. и была иностранная девушка, американка в классе.
And I saw her taking notes and responding to the translator, and I was observing that she was speaking Nepalese quite well. И я видел, что она записывала что-то там у себя, и очень что-то там разговаривала с переводчиком, и я заметил, что она по-непальски говорила неплохо. I was looking at her notes and they were in Nepalese. Я посмотрел ее записи, и они были на непальском. And I said, oh, how long have you been in Nepal? И я так сказал, ого, как долго ты уже в Непале? And she said, oh, almost 2 years. Я говорю, ну, почти 3 года. I said, and you've learned this here? И ты научилась этому? She said, yeah, yes. Да. She said, I'm so in love with this culture. Я так влюблена в эту культуру. I just love the people, I love the language. Мне нравятся люди, мне нравится язык. A little detail of the story. Маленькая деталь из этой истории. She had dark hair and dark eyes. У нее темные волосы и темные глаза. And when we talked, she said, you know, really, actually I'm blonde and I have blue eyes. И она сказала, ну, честно, если честно сказать, я блондинка и у меня голубые глаза. But I'm so in love with the people. Я так люблю людей. I want to be like them. Я хочу быть как они. So she had Поэтому она colored her hair свои волосы and put in dark lenses in her eyes. И поставила темные линзы в свои глаза. Because she was so in love with the people. Потому что она так полюбила этих людей. And the language came quite easy. И язык пришел довольно легко. But when you're kind of saying, oh, I don't like that. Но когда так смотришь, мне не нравится это. Sometimes I hear people, oh, Russian, oh, I don't like Russian. Иногда говорят, о, русские, мне не нравятся русские. It's difficult to learn when you have resistance. Очень тяжело учиться, когда у тебя есть противостояние. Telling these stories because I believe that language is a very important tool. Я рассказываю эти истории, потому что язык – это очень интересный инструмент. Music instruments. Музыкальные инструменты. Skills of all kinds. Cooking. Навыки разные всякие. Готовка еды. You know that cooking is one of the great tools to bless people. Знаете, что готовка еды – это одно из самых замечательных инструментов, чтобы благословить людей. I don't have a lot of time, but when I have time, I enjoy cooking. У меня нет много времени, но когда у меня есть время, For guests, you know. Для гостей, конечно. Make a really nice meal. Делать очень вкусную еду. Bless them. Благословить их. When the stomach is full, И когда желудок полон, you can speak about the truth. Huh? да, можно говорить об истине. It's a great tool to be blessing. Это замечательный инструмент, чтобы быть благословенным. And not just for the women. И не только для женщин. I think men who cook have a good tool in their box. Я думаю, мужчины, которые умеют готовить, это хороший инструмент у них в ящике с инструментами. Because when you want to be a blessing, потому что если вы хотите быть благословением, you have a willing heart. У вас должно сердце желать этого. You have some talents that you've discovered. А у вас должны быть таланты, которые вы уже. But you also have some skills. Но также вам нужны и навыки. Then you are the one who says, yes, I can. Тогда вы будете тем, кто скажет, да, я могу. You are on outreach. Вы на поездке где-то. The van breaks down. И автобус сломался. Happens. Это случается. Who can help? Кто может помочь? Yes, I can. Да, я могу. I've learned how to do this. Я научился, как это делать. You're on outreach somewhere. И где-то вы поехали еще в какое-то место. Happened to me just a few years ago. We were in China on outreach. Это было со мной пару лет назад. Мы были на поездке в Китае. Morning, no breakfast. Утро, нет завтрака. Oh, the leader didn't plan well. Ну, лидеры плохо спланировали. Why didn't they look that we have breakfast? Почему они не посмотрели, что у нас должен быть завтрак? There was a young man on the team. И был один молодой человек в команде. He said, I know how to solve that problem. Я знаю, как решить эту проблему. He disappeared. Он исчез где-то. Went to the market. Убежал на рынок. Had all the fruit, the yogurt, the bread.
принес там фрукты, йогурты, хлеб. Yes, I can. Да, я могу. I know how to. Я знаю как. How did you do this? You know, you don't speak Chinese. Ну как ты это сделал? Ты же по-китайски не говоришь. I learned the signs with the hand. You know, the Chinese they count to 10 with their hands, kind of. They have a certain way to do that. You know. Я научился этому языку показывать на руках. Они как-то считают, китайцы, в 10 на пальцах. So I know how to do this. You know. Я знаю, как это сделать. I went to the market Я пошел на рынок и показал то, и потом показал как чего. I made the price with my hand. Я показал цену своими руками. A willing heart. Желающее сердце. A little ability. Немножко способности. A little skill. Немножко навыка. And he became a blessing for the team. Это было благословение для всей команды. When I'm in a team, когда я в команде, and I'm looking for new leaders, я ищу новых лидеров. Who do I look for? Кого я ищу? Those who speak the loudest. Тех, которые громче всего говорят. Those who look best. Те, которые лучше выглядят. Those who have most money. Те, у кого больше денег. I'm looking for those who will solve the problem. Я ищу тех, которые смогут решить проблему. Who have an idea about how they could do it. У кого есть идея, как это можно сделать. Who say, yes, I can. Которые говорят, да, я смогу. And I want to. И я хочу. And I have a few skills and it's going to help me to do it. И у меня есть немного навыков, которые помогут мне это сделать. So you look in a group. Поэтому вы смотрите в группу. And when problems come, and they will. Когда возникают проблемы, и они будут возникать. Cars will break down. Машины будут ломаться. There will be situations with no food. Будут ситуации, когда нет еды. There will be a situation where you come to a place and suddenly they say, someone of you needs to preach. Вы попадете в ситуацию, когда кому-то нужно проповедовать. Okay, I'm not prepared. И так, я не готов. Or is someone there will say, I'm going to take that challenge. Но будет кто-то, кто скажет, я возьму этот вызов на себя. And you're looking. И вы будете смотреть. And the more you see people are taking the problem and solving it. И чем больше будете замечать людей, которые берут эти проблемы и решают их, you're discovering a leader. Вы будете больше открывать лидеров. It's about, in a group, it's about what are the difficulties, what are the challenges that are coming against us, and who is going to take initiative in solving them. Если говорить в рамках группы, какие у нас возникают вызовы, какие у нас возникают проблемы, и кто может взять ответственность на себя, чтобы решить их. So with the tools, you could say, it's like going to a tool shop. Поэтому об инструментах можно сказать, что это все равно как пойти в магазин с инструментами. You probably cannot buy all of them. Скорее всего, вы не сможете купить их все. But get a few. Но возьмите парочку. Some languages. Несколько языков. Some other skills. Немного других навыков. Keep it in your box. И храните в своем ящике. Knowing that one day you will use it. Зная, что однажды они вам понадобятся. It has given me a lot more motivation to learn things that I sometimes don't quite know why. Это дает гораздо больше мотивации учиться новому, тому даже, что я не знаю, зачем мне учиться. Because I say, okay, Lord, you know. Что я говорю, Бог, ты знаешь. I learned sailing. Я научился плавать под парусом, ходить под парусом. And you could say, yeah, is that important? И это разве важно? What for? И зачем это надо? How can I use this in missions? Как это можно в миссии использовать? How will people get saved through it? Как люди будут спасены через это? Yes, it was a hobby of mine. Конечно, это мое хобби. I said, I'm gonna do it. И я говорю, я буду это делать. I'm gonna get the permit. Я получу лицензию. Now, something that could be just purely for my fun. Даже что-то может быть чисто только для моего развлечения. Has become a tool. Но это может стать инструментом. To bless people. Чтобы благословить других людей. Because I get all these businessmen and pastors on a boat. Потому что я могу взять всех этих бизнесменов, пасторов к себе на лодку. 4 days. 4 дня. The first 2 days they kind of go crazy, you know. И первые 2 дня они там с ума сходят буквально.
no cell phones, нет телефонов мобильных, just out on the water. это там среди вод. What are we going to do? А что мы вообще будем делать сейчас, а? Wait Подождите, until the wind comes. когда ветер подует. And normally after 2 or 3 days, И обычно через 2-3 дня they break, huh? они Okay. ломаются. We're here now. Хорошо, мы здесь, сейчас. And then we can talk about the real things in life. И тогда мы можем говорить о реальности в их жизни. Many of the people that are in leadership, they are so busy that they never come to rest. А многие люди в лидерстве, которые, они настолько заняты, что у них нет времени отдохнуть. They always seen as a person with a function. Они всегда на них смотрят как на человека, который что-то делает. They're always referred to as the pastor, И всегда как бы они к нему обращаются. Пастор, the boss, там, лидер какой-то, босс, the шеф. chef, yeah. And they're not a person. И они уже больше не личность. Sergey, Сергей, Christoph. Кристоф. Who are they just without the title, without the name tag? Кто они без таблички с именем, без титула? So, something that you could think is more a hobby Иногда вы можете подумать, что это больше похоже на хобби. has become a tool to be a blessing. Но это может стать инструментом, который будет благословлять. And I enjoy it. Я радуюсь этому. Thank God we can enjoy the goodness of Him. Спасибо Богу, то, что мы можем наслаждаться Его благостью. We are allowed to enjoy His goodness. Нам позволено наслаждаться Его благостью. We should enjoy His goodness. Мы должны наслаждаться Его благостью. Yes, I enjoy sailing. I don't make a secret out of that. Да, мне нравится ходить под парусом, и это не секрет. But it's become something not just for me, Но это стало чем-то не только для меня, but for others. но и для других. They're blessed. Они благословены. A tool. Инструмент. Just this little paper. Просто маленький кусочек бумаги. I had to work hard for it. Но мне пришлось тяжело работать, чтобы получить его. So everything, if that is a profession, a hobby, an interest that you have, Все что угодно. Это может быть профессия, хобби, интерес, который у вас есть. no, the kingdom of God is much more together than separate. Царство Божие, оно гораздо больше вместе стоит в единстве, чем оно разделено чем-то. If you have a job, И если у вас есть работа, if you have some work that you're doing, если у вас есть работа, которую вы делаете, God can use that. Бог может это использовать. We used to say that YWAMers are full-timers. Мы привыкли говорить, что люди с Mother's Mission, они полновременные работники. What is that? А что это значит? I'm in full-time ministry. Я в полновременном служении. What do you mean with that? Что ты имеешь в виду? Each one of you Каждый из вас is called to full-time ministry. призван быть в полновременном служении. Everywhere we are. Где бы мы ни были. If that is in the hospital, Всюду. В больнице, behind the desk, за столом, if that's in a music band, или в какой-то музыкальной if группе, it's at YWAM, и это Mother's Mission. if you are following Jesus Если ты следуешь за Иисусом and doing His will, и исполняешь Его волю, you are doing full-time mission for Him. ты делаешь полновременную миссию, ты в полновременной миссии для Него. Some are doing this with YWAM, Кто-то делает это с Mother's Mission, some are doing it at their workplace. кто-то делает это на своем рабочем месте. Every one of you is a full-timer. Каждый из вас в полном служении. We are never part-time for God. Мы никогда в частичном служении Богу. If we are, Если мы находимся в таком the положении, enemy has won a good part of the battle. тогда враг победил, хорошую битву выиграл у нас. 3 simple questions 3 больших, простых вопроса. in your notebooks. Для ваших тетрадок. You could reserve a section of your book. Вы можете как бы отделить такую часть вашей книжки. Maybe
a double page for each one of the three. Может, двойную страничку для каждой из трех. And on one of the page you just write my strengths and my talents. На одной страничке напишите мои сильные стороны и таланты. And you write down what you know. И запишите все, что вы знаете. And you leave room И оставьте много места. to discover more. И сколько-то места, чтобы вы могли открывать что-то новое и записывать туда. And when you are in a situation and you're realizing you're doing something really well and it's going easy, И вы оказались в ситуации, когда вы понимаете, что вы делаете что-то очень хорошо, и это легко. yeah, hospitality, that's also a talent that I have no idea Гостеприимство — это what вообще тоже талант. a gift that God has given me. Дар, который Бог дал мне. Something that just comes very natural. Что-то, что очень естественно для нас. On the next page, На следующей страничке you can make a list where it's saying, in these areas I need to grow. вы можете написать список того или тех сфер, где вам нужно вырасти. Yeah, sometimes, you know, I'm just too lazy. Ну, иногда я, слишком ленив. Or I have a bad temper. Ну, или у меня плохой темперамент. Or I don't really dare to speak up. Ну, я не могу так встать и сказать что-то. I want to grow in this area. Мне нужно в этих областях подтянуться, вырасти. To be more like Jesus. Чтобы быть больше похожим на Иисуса. Lord, give me grace. И Бог, дай мне благодать. Help me Помоги мне to learn these lessons. научиться этому уроку, или этим урокам. And the last one И последняя страничка. is you make a shopping list. Сделать такой список закупок или покупок. What skills would I like to get? Какие бы навыки вы хотели получить? What tools would I like to learn? Каким инструментам вы хотели бы научиться? English, Английский. on top of the list. В самом верху списка. A music instrument. Музыкальные инструменты. Oh, yes, I'd like to learn some accounting. О, мне нравится бухгалтерия. About 10 years ago, I made a long list of the things that I wanted to learn. 10 лет назад я сделал длинный список того, чему хочу I научиться. said, oh yeah, I really want to improve my cooking. Я написал, я хочу улучшить свою способность готовить. Language, I still have a few on the list that I haven't really quite gotten to. Даже у меня есть языки, к которым я еще, собственно, не подобрался, но они у меня в списке. When I was 40, my sailing permit was on the list. You know? Когда мне было 40, моя лицензия ходить под парусом была в списке. And I've started to think, how do I get tools so that I can be a blessing for others? Я стал думать о том, как я могу приобрести эти инструменты, чтобы быть благословением для других. I thought this was the most exciting part of the exercise. Я думаю, что это будет наиболее радостная для вас часть упражнения. And then you can start, you're going to get the tools that you need. И тогда вы можете начать идти и просто брать те инструменты, которые вам необходимы. So, a gift, Да? something that grows, Что-то, что может расти, and something you collect. и что-то, что вы можете собирать или коллекционировать. These are just three simple ways on how, as a personality, you could become a greater blessing. Вот такой простой путь, как личность, чтобы вы как личность стали благословением. Okay, have a nice lunch, I think. Спасибо и приятного всем аппетита.